This is a grammatical sentence formation course being taught by M. Kadirvelu Chennai. Dear friends, today we are going to see third round. She'க்கு பதிலா ஒரு relationship போட போறோம். Okay? So before that, you put a heading continuation of tenses 20. Continuation of tenses 20. Okay? இப்போ my mother. Okay, subject. அப்போ third person subject singular. அப்போ she'க்கு பதிலா my mother. நான் வந்து மைக்கு யூசி ஹியர் மதருக்கும் தட் இஸ் மதர் நவுன். ஓகே, அப்போ மதர் சொல்லக்கூடிய நவுனுக்கு வேர்ப்புக்கு தான் சம்மந்தம் உண்டு. அது ரெண்டு தான் அக்ரி பண்ணும். ஓகே, ஸோ ஹியர் மை வந்து பொசசிவ் அட்ஜெக்டிவ், அதுக்கும் வேர்ப்புக்கு சம்மந்தம் இல்லை. ஓகே, அப்போ மை மதர் தேர்ட் பர்சன் சப்ஜெக்ட் சிங்குலர், அப்போ வேர்ப்ல எஸ் சேர்க்கலாம். அப்போ ஷீக்கு மாதிரியே வேர்ப்ல எஸ் சேர்க்கப்படும் பிகாஸ் தேர்ட் பர்சன் சப்ஜெக்ட் சிங்குலர். ஓகே, okay, now we have to take a verb. இப்போ என்ன செய்யலாம்? teach. okay, teach, taught, T-E-A-C-H, teach, taught, past tense, T-A-U-G-H-T, then taught, T-A-U-G-H-T. okay, so teach, taught. So teach, present tense or present form. Second one is called past tense or past form. Third one is called past participle. Okay, then present tense. My mother teaches maths for engineering students. My mother teaches maths for engineering students. Then present continuous tense. My mother is teaching maths for engineering students. Present continuous tense. My mother is teaching maths for engineering students. Then present perfect tense. My mother has taught. Third one three போடணும். My mother has taught maths for engineering students. Then present perfect tense. My mother has taught for engineering students. Then present perfect continuous tense. My mother has been teaching. மறுபடியும் டீச்சிங் வரணும். எப்பவுமே ஐஎன்ஜி வந்து ஒன்லி ப்ரெசன்ட் ஃபார்ம்ல தான் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, வேற எதுலையும் யூஸ் பண்ணிடக்கூடாது. மை மதர் ஹாஸ் பீன் டீச்சிங் மேத்ஸ் ஃபார் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். மை மதர் ஹாஸ் பீன் டீச்சிங் மேத்ஸ் ஃபார் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இஸ் இட் கிளியர்? ஹேவ் யூ ரிட்டன்? ஷல் ஐ ப்ரொசீட் டு பாஸ்ட் டென்ஸ்? ஓகே, தென் பாஸ்ட் டென்ஸ். மை மதர் taught maths for engineering students. Past tense. My mother taught maths for engineering students. Then past continuous tense. Is past tense was. My mother was teaching maths for engineering students. Then past perfect tense. Had on the constant. My mother had taught maths for engineering students. Past perfect tense. My mother had taught maths for engineering students. Then past perfect continuous tense. My mother had been teaching. My mother had been teaching maths for engineering students. Past perfect continuous tense. My mother had been teaching
maths for engineering students. Is it clear? Have you written? Shall I proceed to future tense? Okay. Future tense. My mother will teach maths for engineering students. My mother will teach maths for engineering students. Then future continuous tense. My mother will be teaching. My mother will be teaching maths for engineering students. Future continuous tense. My mother will be teaching maths for engineering students. Then future perfect tense. My mother will have taught. My mother will have taught maths for engineering students. My mother will have taught maths for engineering students. Then future perfect continuous tense. My mother will have been teaching maths for engineering students. Future perfect continuous tense. My mother will have been teaching maths for engineering students. My mother will have been teaching maths for engineering students. That's all. Have you written properly? Okay. Shall I repeat them? Please check it out. What you have written is correct or not, please check it out. Okay. Then verb anna? Teach, taught. Okay. Verb teach, taught. Present tense. My mother teaches maths for engineering students. Present continuous tense. My mother is teaching maths for engineering students. Present perfect tense. My mother has taught maths for engineering students. Present perfect continuous tense. My mother has been teaching maths for engineering students. Then past tense. My mother taught maths for engineering students. Past continuous tense. My mother was teaching maths for engineering students. Then past perfect tense. Past perfect tense. My mother had taught maths for engineering students. Then past perfect continuous tense. My mother had been teaching maths for engineering students. Then future tense. My mother will teach maths for engineering students. Future continuous tense. My mother will be teaching maths for engineering students. Then future perfect tense. My mother will have taught maths for engineering students. Future perfect continuous tense. My mother will have been teaching maths for engineering students. Is it clear? Have you written properly, correctly? Okay. Now let me give you Tamil meaning. Okay. Present tense. My mother teaches maths for engineering students. என்னுடைய mother engineering ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மேத்ஸ் டீச் பண்ணுகிறார்கள். அப்படி எடுத்துக்கலாம். தமிழ் எழுத்தினா சரியா வராது, கற்பிக்கிறது அப்படின்னு. டீச் பண்ணுகிறார்கள் அப்படி போடுறோம். ஓகே. தென் present continuous tense. My mother is teaching maths for engineering students. என்னுடைய மதர் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மேத்ஸ் டீச் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள். Then present perfect tense. My mother has taught maths for engineering students. என்னுடைய மதர் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மேத்ஸ் டீச் பண்ணி இருக்கிறார்கள். Present perfect continuous tense.
My mother has been teaching maths for engineering students. என்னுடைய மதர் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மேத்ஸ் டீச் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள். இட்ஸ் ஸ்டில் கோயிங் ஆன். ஓகே, ஏற்கனவே ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ நடந்து போய்கிட்டு இருக்கு, நாட் இட் ஓவர். தென் பாஸ்ட் டென்ஸ், மை மதர் டாட் மேத்ஸ் ஃபார் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். என்னுடைய மதர் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மேத்ஸ் டீச் பண்ணாங்க. தென் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ், மை மதர் வாஸ் டீச்சிங் மேத்ஸ் ஃபார் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். என்னுடைய மதர் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மேத்ஸ் டீச் பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள். தென் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ், மை மதர் ஹேட் டாட் மேத்ஸ் ஃபார் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். என்னுடைய மதர் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மேத்ஸ் டீச் பண்ணி இருந்தாங்க. தென் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ், மை மதர் ஹேட் பீன் டீச்சிங் மேத்ஸ் ஃபார் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். என்னுடைய மதர் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மேத்ஸ் டீச் பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள். ஃபியூச்சர் டென்ஸ், மை மதர் வில் டீச் மேத்ஸ் ஃபார் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். என்னுடைய மதர் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டீச் பண்ணுவார்கள், மேத்ஸ் டீச் பண்ணுவார்கள், மேத்ஸ் டீச் பண்ணுவார்கள். தென் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ், மை மதர் வில் பி டீச்சிங் மேத்ஸ் ஃபார் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். என்னுடைய மதர் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மேத்ஸ் டீச் பண்ணி கொண்டிருப்பார்கள். தென் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ், மை மதர் வில் ஹாவ் டாட் மேத்ஸ் ஃபார் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். என்னுடைய மதர் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மேத்ஸ் டீச் பண்ணி இருப்பார்கள். தென் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ், வில் ஹாவ் பீன் டீச்சிங் மேத்ஸ் ஃபார் engineering students. Is it clear? Okay. Let me explain something. Okay. Present tense. My mother teaches maths for engineering students on alternate days. ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள். Okay. engineering ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மேத்ஸ் டீச் பண்ணுகிறார்கள். Okay. Then present continuous tense. My mother is teaching maths for engineering students. இப்போ my mother is teaching maths for engineering students now. இப்போ engineering ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மேத்ஸ் டீச் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள். Then present perfect டீச் பண்ணி இருக்கிறார்கள். ஓகே. present perfect continuous tense. Okay. So my mother has been teaching maths for engineering students for the last எத்தனை வருஷமா டீச் பண்ணி கொண்டிருக்கிறாங்க? 3 years போடுவோமா? ஓகே. So my mother has been teaching maths for engineering students for the last 3 years. For the last 3 years, கடந்த 3 வருஷமா இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மேத்ஸ் டீச் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஓகே. இன்னும் ஒரு குழு சின்ஸ். ஓகே. அப்போ 3 இயர்ஸ்னா இப்போ 20, 19, 80 January 18 போட்டுக்கிறோமா? ஓகே. My mother has been teaching maths for engineering students since January 2018. கரெக்டா? 3 years கரெக்டா வரும். அப்போ my mother has been teaching maths for engineering students since January 2018. January 2018 இருந்து என்னுடைய மதர் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மேத்ஸ் டீச் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள். புரியுதா? இஸ் இட் கிளியர்? தென் past tense, very simple. My mother taught maths for engineering students 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, இப்ப இல்லை. So 2 years ago. My mother taught maths for engineering students 2 years ago. 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னுடைய மதர் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் டீச் பண்ணினார்கள். ஓகே. Then my mother was teaching maths for engineering students yesterday afternoon. போட்டுக்கலாம்ல. பாஸ்ட்ல ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட்ல நடந்து கொண்ட செயல், அவ்வளவுதான். அப்ப நேத்து ஆஃப்டர்நூன் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்னுடைய மதர் நேத்து ஆஃப்டர்நூன் என்னுடைய மதர் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மேத்ஸ் டீச் பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள். மை மதர் வாஸ் டீச்சிங் மேத்ஸ் ஃபார் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் yesterday afternoon. Then past perfect. Okay, அதை விட்டுடலாம். past perfect கண்டிஷன் போடுங்க. So my mother had been teaching maths for engineering students. இன்னொரு பாட்டு చెప్పமா? Before என்ன செய்யலாம்? Before taking chemistry.
ஓகே. அப்போ கெமிஸ்ட்ரி எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மேத்ஸ் டீச் பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள். மை மதர் ஹேட் பீன் டீச்சிங் மேத்ஸ் ஃபார் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிஃபோர் டேக்கிங் கெமிஸ்ட்ரி ஃபார் எம்எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். கரெக்டா? எம்எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க? இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மேத்ஸ் டீச் பண்ணி கொண்டிருந்து தெரிந்தாங்க. அவங்க மேத்ஸும் டீச் பண்ணுவாங்க, கெமிஸ்ட்ரி டீச் பண்ணுவாங்க. புரியுதா? அந்த அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி உள்ளவங்க. ஓகே. ஸோ மை மதர் ஹேட் பீன் டீச்சிங் மேத்ஸ் ஃபார் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிஃபோர் டேக்கிங் கெமிஸ்ட்ரி ஃபார் எம்எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இந்த கேஸ்ல என்ன சார் பிஃபோர் டேக்கிங் கெமிஸ்ட்ரி ஃபார் எம்எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட் சொல்லுவாரியே, இந்த கேஸ்ல இது என்ன சார்? அது சப்ஜெக்ட் இல்ல, வெர்ப் இல்லை. திஸ் இஸ் கால்ட் ஃப்ரேஸ். சப்ஜெக்ட் இருக்காது, வெர்ப் இருக்காது. ஏதோ யூ வில் கெட் சம் மீனிங், தட்ஸ் ஆல். இட் வில் டிபெண்ட் ஆன் மெயின் கிளாஸ். ஓகே. இப்போ அதெல்லாம் நீங்க பற்றி இது பண்ணிக்கிற வேணா, ஜஸ்ட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃப்ரேஸ். கிளாஸும் இருக்கு. புரியுதா? அப்ப இங்க கன்ஜெக்ஷன் போடணும், சப்ஜெக்ட் போடணும், வெர்ப் போடணும். அப்ப அந்த ஒரு பார்ட் வந்து கிளாஸ் ஆகும். CLA USE. ஓகே. புரியுதா? ஓகே. ஸோ ஹியர் ஃப்ரேஸ் மீனிங் வைஸ் போத் ஆர் சேம் தான் வரும். ஃப்ரேஸுக்கு இதுக்கு ஒன்லி திங் இஸ் த வே ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் வில் பி டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஒரு கேஸ்ல ஃப்ரேஸ்னா சப்ஜெக்ட் இருக்காது, வெர்ப் இருக்காது. பட் இந்த கேஸ்ல கிளாஸ்னா கன்ஜெக்ஷனோட சப்ஜெக்ட் வெர்ப் இருக்கும். புரியுதா? இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ இந்த கேஸ்ல மை மதர் ஹேட் பீன் டீச்சிங் மேத்ஸ் ஃபார் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிஃபோர் டேக்கிங் கெமிஸ்ட்ரி ஃபார் எம்எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே. தென் ஃபியூச்சர் டென்ஸ். மை மதர் வில் டீச்ல மை மதர் வில் டீச் மேத்ஸ் ஃபார் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். என்னுடைய மதர் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மேத்ஸ் டீச் பண்ணுவாங்க. ஓகே, பண்ணுவாங்க. தென் future continuous tense. My mother will be teaching maths for engineering students this time next Monday morning. இந்த டயத்துல next Monday இந்த டயத்துல அவங்க மேத்ஸ் டீச் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே. ஸோ மை மதர் வில் பி டீச்சிங் மேத்ஸ் ஃபார் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் திஸ் டைம் நெக்ஸ்ட் மண்டே. தென் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸும் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் சேம் க்ளூ கொடுத்துக்கலாம், சேம் அட்வர்ப் கொடுத்துக்கலாம். ஓகே. ரெண்டுக்குமே ஃபிட் ஆகும். மை மதர் வில் ஹாவ் டாட் மேத்ஸ் ஃபார் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பை திஸ் டைம் நெக்ஸ்ட் மண்டே. நெக்ஸ்ட் மண்டே இன்னியாரம்லாம் இருக்கு. ஓகே. ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் டோல்ட் யூ பை திஸ் டைம்னா இன்னியாரம், திஸ் டைம்னா இந்த டயத்துல. புரியுதா? யூ ஹவ் டு மேக் த டிஃபரன்சியேஷன். இது பை திஸ் டைம் போடுறது இந்த டென்ஸ்க்கு ஃபிட் ஆகும். ஓகே. ஸோ மை மதர் வில் ஹாவ் டாட் மேத்ஸ் ஃபார் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பை திஸ் டைம் நெக்ஸ்ட் சண்டே. தென் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ். My mother will have been teaching maths for engineering students by this time next Monday. ரெண்டுக்குமே சேம் க்ளூ கொடுத்துக்கலாம், சேம் அட்வர்ப் கொடுத்துக்கலாம். கரெக்ட் ஆகும். ஓகே. ஸோ இஸ் இட் கிளியர்? I have explained everything. See here. Now as far as sheக்கு பதிலா ஒரு பர்சனோ, நேமோ, பொசிஷனோ, ஒரு வரவு இப்போ பார்த்த ரிலேஷன்ஷிப். ஸோ எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். புரியுதா? அவ்வளோதான் ஹி ஷீக்கு உள்ள இது பேட்டர்ன். ஓகே. வெரி ஓகே. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இப்ப நம்ம போறது அடுத்து எட்டுக்கு போறோம், தேய்க்கு போறோம். எட்டுக்கு ஐம் கோயிங் டு கிவ் ஒன்லி ஒன் எக்ஸாம்பிள். ஏன்னா டிஃபரெண்ட் இல்லை. அதே மாதிரி தேய்க்கு ஒரு ப்ளூரல் சென்ஸ் கொடுக்க போற. ரெண்டு சென்டென்ஸ், ரெண்டு டென்ஸ் தான் இருக்கு. ஓகே. ரெண்டும் முடிஞ்சிட்டா தென் யூ வில் பி இன் எ பெட்டர் பொசிஷன் as far as tenses are concerned. Okay, no doubt. Okay, you please understand. Then when I take question, you are going to learn a lot of things. Understand? Please, only thing is I need your cooperation in this sense. நீங்க ஜஸ்ட் நான் இவ்வளவு ஒரு தாகத்தோட ஒரு இன்டென்ஷனோட நான் இந்த இங்கிலீஷ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது, இங்கிலீஷ் கிராமர் அதாவது கிராமட்டிக்கல் சென்டென்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது நீங்களும் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும், கீப் அப் பண்ணணும். நீங்களும் என்ன செய்யணும்? கொஞ்சம் மனசுல வெறி ஏற்படணும். நம்மளும் இங்கிலீஷ்ல கிராமட்டிக்கா ஃப்ளூயண்டா பேசணும் அப்படின்னு ஒரு இது இருக்கணும். அப்பதான் உங்களுக்கு கிராஸ்பிங் பவர், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பவர், குயிக் டேக்கிங் பவர் இம்ப்ரூவ் ஆகும். புரியுதா? ஏனோ தானே அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பவர் கிடைக்காது. புரியுதா? ஸோ அந்த எந்தூசியஸ்டிக்கா இருக்கணும். புரியுதா? உங்கள்கிட்ட எந்தூசியஸ்னா அப்படின்னா என்ன? எந்தூசியம் த காட் இஸ் வித் யூன்னு அர்த்தம்.
ஓகே, the God is with you. அப்போ உங்கள்கிட்ட enthusiasm இருந்தா நிச்சயமா நீங்க பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும், ஸ்ட்ரெயின் இருக்காது, எந்த வித கஷ்டம் இருக்காது. நல்லா உங்க கிராஸ்பிங் பவர், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பவர், குயிக் டேக் பவர் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். எப்போ உங்களுக்கு ஆர்வம் இருந்தா, enthusiasm இருந்தா. புரியுதா? இஃப் யூ ஆர் an enthusiastic personன்னா you can learn very effectively. Understand? So let me finish up to this level. Thank you very much for having attended this class. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly, surely make my dreams realized. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. M. Kadirvelu. Thank you.